cette semaine sur le circuit Mackenzie PGA Canada. First on the tee from Langley, BC, Adam Cornelsen. On se déplace à Victoria, en Colombie-Britannique, pour l'Omnium Bayview Place Island Savings présenté par le Times-Colonist, où les joueurs originaires de Colombie-Britannique font très bonne figure. You got guys like Sean and Corny and Clapp and Ryan Williams. All of these guys are threats, and they're guys that I get to compete against day in and day out. Et les suggestions d'activités hors du terrain ne manquent pas. You do this thing a lot, which is instinctual, then you'll go in. On rencontre Adam Cornelsen, lui-même natif de la Colombie-Britannique. There's definitely a little internal clock ticking for me a little bit that, it's time to get it done, and I feel like I've taken the steps to do that. Puis on constate les résultats du partenariat du tournoi avec des organismes de charité. We believe all children deserve to reach their full potential. Tout cela et bien plus, dès maintenant. Vous regardez le circuit Mackenzie PGA Canada. You got Corey Renfrew, Kevin Spooner, Thomas Hay, James Allenby, and that's just BC alone. You got guys like Sean and Corny and Clapp and Ryan Williams, and there's just a lot of names that I feel like we're going to see on the higher level tours soon enough. Two of those guys won last year. All of these guys are threats, and they're guys that I get to compete against day in and day out into the season leading up. On remarque un certain mouvement au sein du circuit Mackenzie PGA Tour Canada. Un raz-de-marée de golfeurs de la Colombie-Britannique qui connaissent des succès semaine après semaine. Talent is extremely strong out here. I think Fraser Mulholland and the Vancouver Golf Tour has done a great job building a real competitive tour here in our backyard, and has brought a lot of these guys together, and we've all gradually made the jump up here. If you know that you've got 10 or 12 of your peers who are going to be giving you their best, as well as 135 other guys in the field, I mean, you got to bring it every week. It's great when we're seeing leaderboards and we see a bunch of our familiar faces up there, and it feels like a Vancouver Golf Tour event. Sometimes there's obviously great guys across Canada, but the camaraderie, especially out west here with the Fraser's VGT Tour, and just to be able to be good friends but want to kick each other's butt on the golf course is fun, exciting, and it pushes everyone to keep playing and practicing hard. So I think you'll see a lot of the BC guys fight for the top spots this year for sure. Jusqu'à maintenant, 6 joueurs de la Colombie-Britannique ont remporté les tournois sur le circuit Mackenzie, une preuve de l'excellence du golf sur la côte ouest. That's part of it, is competing against each other a little bit more locally, as well as helping each other out. The more that continues, the stronger we're going to get. It's just nice to have that group of guys to travel and play with. I think that's why it's so much fun to play on this tour, is that BC talent pool. I think we all want each other to succeed. We're all good friends. We travel together, we room together, we have dinners together, play practice rounds together. We all spend a lot of time together. We really enjoy each other's company, and it's great when one of us can get a W or play well that week. We're all there supporting each other. It's incredibly special. I think we've got a fantastic camaraderie in BC golf and Canada golf. I think it's kind of maybe the bit of the hockey in us. We're team players at heart, but at the same time we tee it up on the first day and we all want to kill each other. You're always rooting for that person. You want to beat them, but you want them to play well. You want to beat them when they're at their best. You definitely always root for the boys. You want to play the best yourself, but if you're not going to win, you're always going to root for those guys. We've seen some of our friends that we grew up playing with make it to the PGA Tour. That motivates us, and at the same time we're paying attention, we're happy. We want all of us to be there. It would be great to have a BC top 5. It would be great to have a BC top 10, to have everybody move up with each other. A lot of people out here are going to have something to say about that, but I think we're all capable. Canadian golf's in a great spot, and in the next few years you're going to see more and more Maple Leafs on the big tour. Adam Cornelsen de Langley en Colombie-Britannique en était à son 52e départ sur le circuit Mackenzie lors de l'Omnium Bayview Place Island Savings, présenté par le Times-Colonist. Il se remet d'une saison où il ne s'est qualifié que 5 fois en 11 départs, terminant 94e à l'ordre du mérite. Mais en tant que vétéran du circuit Mackenzie, il se concentre sur le travail qui l'attend. There's definitely a little internal clock ticking for me a little bit that, it's time to get it done, and I feel like I've taken the steps to do that. I've been out here a little longer than I'd like to be, but the tour gets more competitive every year as well, and I feel like I'm doing the right things
to move up the ladder, and I just got to stick to my game plan, and hopefully I put myself in the mix more often than not. Cornelsen s'est mérité une exemption pour les 4 premiers tournois cette saison grâce à sa 9e place lors du tournoi de qualification de Colombie-Britannique. I'm just trying to get better every day, and it's a process to get to the Web.com Tour, so you got to do Wednesday before you can do Thursday. Un processus qu'il connaît bien. Au cours des 5 dernières saisons sur le circuit, Cornelsen ne s'est classé au sein du top 50 qu'une seule fois, terminant à la 23e place en 2014. Mais ça ne fait qu'attiser son esprit de compétition. There's no replacing number 1. I mean, to finish anywhere in the top 5 would be great, but you know, my goal is to win the money list. Your whole year for 2017 would be set up, and you don't have to worry about the reshuffle. I mean, number 1 is just a big difference compared to 2. À Victoria, Cornelsen a terminé au sein du top 25 lors des 4 dernières saisons, son meilleur classement étant en 2013. Mais il espère des résultats encore meilleurs cette année. A good start will set up your whole year. It could take some pressure off you in the middle of the year, but it's a redundant thing to say, but you know, the one shot at a time, the play every hole as best you can kind of attitude, and I think I'm going to really focus on the task at hand this year. Adam Cornelsen connaît un très bon départ en première ronde de l'Omnium Bayview Place Island Savings présenté par le Times Colonist. Le golfeur de 28 ans réussit 8 oiselets pour seulement 2 bogeys malgré les conditions éternellement venteuses du parcours Uplands. Right from the get-go, you could see the wind. The flags were whipping pretty good, and you knew it was going to be a tough day to control your golf ball, so you know, had to lean on the short game a bit. And fortunately, when I had some looks at birdie, I rolled them in. And when you're playing in wind like this, you know, you want to make the putts when you have chances, so I'm happy. Son score de 64, 6 sous la normale, est son meilleur en carrière lors d'une ronde à Victoria. It's a nice start, but we all know how this tour can go. The guys can go low, so I'm just going to focus on getting rest and hitting the first tee shot tomorrow and see how it goes. Cornelsen n'est pas le seul à réaliser un score bas cette première journée. Son 64 est égalisé par 4 autres joueurs, dont Chris Evans de Shelton, Washington, qui a réussi 7 oiselets et un seul bogey lors de son 2e départ sur le circuit Mackenzie. Brad Benjamin, Ben Griffin et Jeff Rain rejoignent Evans et Cornelsen dans le haut du tableau. Au retour, on constate l'impact des fonds récoltés au sein d'un organisme de charité local. To see philanthropy integrated with the tour, I think, is really unique and pretty powerful. So for us, it gives us a total boost. It gives us a fantastic platform to talk about who we are and what we do. Puis, on saute dans l'action de la 3e ronde de l'Omnium Bayview Place Island Savings, présentée par le Times Colonist. Mais d'abord, les joueurs admirent la beauté de la ville de Victoria sur l'eau. It's been great. Growing up in Toronto, not experiencing, you know, the ocean and what the West Coast has to offer. This is, you know, once-in-a-lifetime opportunity. Tout cela et plus après la pause. Vous regardez le circuit Mackenzie PGA Canada. Victoria, la capitale de la Colombie-Britannique, se trouve de l'autre côté du détroit de Georgie, juste en face de Vancouver. La ville se situe sur la pointe sud de l'île de Vancouver, sur la côte Pacifique, et compte environ 350 000 habitants. Will McCurdy et Russell Budd, 2 joueurs du circuit Mackenzie, prennent une pause des verres et s'initient au surf à pagaie avec le médaillé d'or olympique Simon Whitfield, qui leur donne quelques conseils. Simon is a very avid paddler, and it's so nice to see. He's found another sport. How's it going? How's it going, Russell? Simon, nice to meet you. Simon, I'm Will. Hey, Will, nice to meet you. There you go. Which one are you taking out here? We've been taking people out kayaking for about 34 years. Stand-up paddling is newer, maybe the last 7 or 8 years. Put me on the easiest one. Is there like an electronic one you just turn on and it does all the work for you? Yeah. Get your feet out like this and kick your knees out so you get that your glutes engaged, and get your upper. So this would be your upper arm. So get your upper arm over so the paddle's traveling straight. It hits the water. You don't slap the water. You just let it set for a split second, and then you start engaging, and then you get it out of there. For me, paddling's all about the space. You know, as you get out into the straight and you just get space, time to contemplate stuff. It's great. You got it right away. That's great. There you go, you got it. They were great. The athleticism shone through. They picked it up so quickly. You could tell just getting on the boards, they had it down pat. All right, you got this. Little current right away. Everybody has their own challenges, and when it's not something, these guys can be world class, but they get in another sport and they're new at it. And you know, to see it click and see them start to enjoy themselves and laugh and have fun,
That's what it's about. This is my favorite thing ever, paddling. Just getting out here, the peace and quiet out here. Just the snow-capped mountains in the background, out there on a paddleboard, doesn't get much better. Growing up in Toronto, not experiencing, the ocean and what the West Coast has to offer, this is, once in a lifetime opportunity, and to do it with a gold medalist, for my own country, it's awesome. That was awesome. Survived. I honestly thought there was a 50-50 shot that before I even got on the water I was going to fall in, but it was awesome. Loved it. A few crab boats came by, and their wake was causing a little bit of difficulty, but we managed to make it back to dry land. I'd say I shot 1 under a day on the paddleboard. Made it. Cette édition de l'Omnium Bayview Place Island Savings, présentée par le Times Colonist, est la 34e qui se déroule au club de golf Uplands de Victoria. Avec à peine plus de 6400 verges, le parcours Uplands est le plus court dans le calendrier du circuit Mackenzie PGA Canada, mais il n'est pas facile pour autant. A lot of risk reward. There's some others and there's some good scores out here, but ultimately there's great conditions, so that's what players really like about it. The reward's good play. You hit in the fairway, you get rewarded. You hit on the green, you get rewarded. You hit in the rough, you're going to have a really hard time just even hitting the green. And I think guys like that. I think it's one of the hardest short courses I've ever played. It's fun, it's challenging. Ce parcours, une normale 70, a été classé 2e plus difficile sur le circuit en 2015, avec une moyenne de .267 coups au-dessus de la normale. I think you got to kind of take what it gives. You got to keep it between the tree line. Being in the fairway is important. The course is a little softer this year than it is in past, but it usually gets firm out here, so being in the fairway makes a big difference. It's usually got swirling winds, so you want to favor the middle of the greens, and the greens are usually pure, so if you can get it to 10-15 feet all day, you can put a number out. I think I hit 4 drivers around here, and there's just no need really to hit it that far. Probably 10 holes you can't get inside 140 yards, so you just got to accept that you got to hit it right in the middle of the fairway at 150 and try to attack it with a 9-iron. Le parcours de golf Uplands compte aussi 3 des 5 trous les plus ardus de 2015. I think it requires more shots. You can't just hit the high draw everywhere. Sometimes you got to hit low, you got to bring it in, land it short of the green. Sometimes you got to fly it all the way. Especially by the end of the week, it gets so firm out here that you can play it just so many different ways. La saison dernière, Alban Choi avait dominé le parcours Uplands avec une carte de 15 sous la normale pour la semaine et remportant la victoire à 2 coups d'Adam Svensson, Jason Millard et Eugene Wong. Cette victoire s'est avérée un tremplin sur le circuit web.com. Choi a terminé 6e à l'ordre du mérite, se méritant une exemption pour le stade final de l'école des qualifications du circuit web.com. Cette saison, il a déjà 2 présences au sein d'un top 10 et il est actuellement 54e chez les boursiers du circuit web.com. Durant la 2e ronde de l'Omnium Bayview Place Island Savings, les meneurs profitent des excellentes conditions du parcours Uplands. Meneur avec un taux de 78,6 d'allées atteintes et seulement 24 coups roulés au cours des 36 premiers trous. Rob Benjamin de Rockford en Illinois termine la journée en tête, 9 coups sous la normale. Avec un score de 67, Adam Cornelson, qui menait après une ronde, réussit à maintenir le rythme, partageant du même coup la tête à la veille de la ronde finale. Il réussit 4 oiselets et 1 bogey en une journée. Cornelson s'est amené en ronde finale dans le top 3 seulement 2 fois auparavant pour éventuellement terminer ses tournois parmi les 5 premiers. Jeff Ryan est un autre sérieux prétendant au titre. Il termine sa ronde à 68 à 1 coup des meneurs. Après la pause, un organisme de charité local chapeaute des programmes de développement pour les jeunes grâce aux dollars générés par l'Omnium Bayview Place Island Savings, présenté par le Times Colonist. We're really excited about getting involved with youth mental health, and so this money is going to be an injection into a new project that's all about supporting youth. Et on découvre qui remporte la mise durant la dernière ronde sur le parcours Uplands. I like chasing. I don't have to sleep on the lead, so I can come out tomorrow and fire. Vous regardez le circuit Mackenzie PGA Canada. Derrière chaque tournoi du circuit Mackenzie PGA Canada se trouve une cause importante. La Fondation pour la santé des enfants de l'île de Vancouver est le principal bénéficiaire des fonds récoltés durant l'Omnium Bayview Place Island Savings, présenté par le Times Colonist. To see philanthropy integrated with the tour, I think, is really unique and pretty powerful. So for us, it gives us a total boost. It gives us a fantastic platform to talk about who we are and what we do.
La Fondation pour la santé des enfants de l'île de Vancouver récolte des fonds afin de briser les barrières pour que les enfants et leurs familles aient accès au soutien dont ils ont cruellement besoin. Ce nouveau partenariat est crucial pour atteindre cet objectif. We're really excited about getting involved with youth mental health, and so this money is going to be an injection into a new project that's all about supporting youth, because we know mental health is a common challenge in our society, and children and youth often struggle to find the services that they need. So we're going to take a stand for that, and this money is directly going to help a project that we're launching soon. Qu'un enfant soit aux prises avec un handicap physique ou de développement ou tout autre problème de santé, la Fondation pour la santé des enfants est là pour lui venir en aide. We believe all children deserve to reach their full potential, and not all kids travel that journey easily. So we want to be able to lift those kids up that need an extra bit of help. C'est une magnifique journée au club de golf Uplands de Victoria qui accueille les golfeurs pour la 3e ronde de l'Omnium Bayview Place Island Savings, présentée par le Thames Colonist, et les joueurs commencent en force. Alors qu'il débute la journée ex-aequo en tête, Adam Cornelson se détache du peloton et la termine à 64, 6 coups sous la normale. Good rip, attaboy. Cornelson démarre doucement, jouant un au-dessus lors des 5 premiers trous. Mais il rebondit rapidement avec 3 oiselets et un aigle sur les trous 6 à 10, prenant ainsi la tête. Avec son cousin comme cadet, Cornelson termine avec 3 autres oiselets et prend 3 coups d'avance sur Jeff Rain. We were really committed to playing each shot as focused as we could. We were a good team out there today and just kept doing our thing. Tomorrow's gonna be a long day and I'm prepared for it. Go after it one shot at a time. Après 3 rondes, son score de 195, le plus bas après 54 trous de l'ère PGA du circuit Mackenzie, égalise ceux de Brock Mackenzie en 2014 et Ryan Williams en 2015, qui avaient réussi cet exploit lors de la classique de la financière ATB. Lors de sa 6e saison sur le circuit Mackenzie, Cornelson prend la tête après 54 trous pour la toute première fois de sa carrière. That's what we prepare for. If you want to make the PGA Tour, you're going to have to do a lot of this, so I'm just going to try and keep doing what I'm doing, as repetitive as it sounds. That's the way it is. Jeff Rain se tire lui aussi d'affaire durant la 3e ronde avec un total de 66 à 4 sur la normale. Le joueur de 27 ans réussit 7 oiselets et 3 bogeys et se maintient tout près de Cornelson. I like chasing. I don't have to sleep on the lead, so I can come out tomorrow and fire and put a little pressure. It's definitely where I want to be. Obviously, anytime you're in a tournament, you want to win, so having a chance to do that is where you want to be every week. Taylor Moore se hisse seul en 3e position, alors que Sean Arlington de Colombie-Britannique score 71, un coup au-dessus de la normale et descend en 4e place, ex-aequo avec Brad Benjamin qui menait pourtant après 36 trous. Ce dernier termine à 73, 3 coups au-dessus de la normale. Après la pause, nous découvrons qui sera le vainqueur à Victoria. Est-ce qu'Adam Cornelson maintiendra son avance et remportera son premier titre sur le circuit Mackenzie? Ou est-ce qu'un fauteur de trouble poussera la tenue d'une ronde éliminatoire ultime? C'est ce que nous saurons bientôt sur le circuit Mackenzie PGA Canada. Vous regardez le circuit Mackenzie PGA Canada. La ronde finale est le théâtre de records battus à l'Omnium Bayview Place Island Savings, alors que les foules accourent pour voir si le natif de Langley en Colombie-Britannique va conserver son avance. Les fans sont droits à tout un spectacle. Cornelson mène le bal avec 3 coups d'avance sur Jeff Rain de Cibolo au Texas. Une avance qu'il conservera jusqu'au bout. Avec 2 oiselets et un aigle sur les 7 premiers trous, il prend une avance de plus de 6 coups après le premier 9. Il sait toutefois qu'il ne peut pas s'asseoir sur ses lauriers. I've seen leads dwindle. I've been in it myself and I've failed, and I slept on that last night that, you know, I learned a lot from those failures that it helped me a lot today. Le finissant de l'Université de la Nouvelle-Orléans réussit 2 oiselets aux trous 12 et 14 et fracasse le record du meilleur score de l'histoire du circuit Mackenzie de manière dramatique, terminant la semaine à 20 coups sous la normale, avec 260 au total grâce à cet oiselet magistral au 72e trou. I was just waiting for the holes to run out. You know, I wasn't thinking about hitting a number. I wasn't thinking about breaking a record. I just, you know, the ball started going in, so it was nice to see. It was the best week of my my golfing life, and the support this city and this crowd and the volunteers showed me, it was chilling. I was trying not to show it, but
I've never felt support like that in my life, and it gave me so much energy to continue on. It was phenomenal. Cornelsen a aussi égalisé la marque du plus grand écart avec ses poursuivants du circuit Mackenzie, terminant à 5 coups de la deuxième position occupée par l'Américain Taylor Moore, dont c'était le premier départ en tant que pro. Son partenaire de jeu, Jeff Rain, quant à lui, a terminé le tournoi avec un solide Oiselet au 18e trou, se hissant ainsi en 3e place. Cette victoire propulse Cornelsen en 2e position de l'ordre du mérite. Quant à Jeff Rain, il grimpe dans le top 5 grâce à son classement Victoria. Malgré son absence à Victoria à cause des qualifications en vue de l'Omnium des États-Unis, Tyler McComber demeure parmi les 5 premiers, ex-aequo avec les recrues de 22 ans Taylor Moore en 3e position. Cornelsen se rapproche donc de son objectif de jouer dans la PGA grâce à son titre, alors que Don McCarthy maintient sa mince avance grâce à sa victoire à Vancouver et sa 6e place à Victoria. Premier d'un groupe de 4 gars de la Colombie-Britannique dans le top 10, Cornelsen s'est mérité le titre de joueur canadien de la semaine offert par la financière Liberté 55, devenant ainsi le 7e joueur de la province de l'Ouest à remporter un tournoi sur le circuit Mackenzie. Plusieurs d'entre eux étaient d'ailleurs présents pour le féliciter. I see Sean's name on the board and Thomas Hay and Clapper. We play a lot together on our downtime and the best guys I know, and I wouldn't trade them for the world. I've always felt like if and when I was going to win, it was going to be this tournament. It suits my eyes so good. I love the city so much. Victoria and me get along. Soyez des nôtres la semaine prochaine lorsque le circuit Mackenzie PGA Canada déménage à Kelowna pour un tout nouveau tournoi, le championnat de golf de la Colombie-Britannique auquel participeront 13 gars de la province, ainsi que 5 champions de la saison 2015-2016. Pour les toutes dernières nouvelles, les meilleurs moments et le score en direct du tube de golf Gallagher Canyon, connectez-vous sur le site pgatour.com.